రీ రిలీజ్ అవుతుందా? దట్ వాస్ మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్. వాట్? అప్పుడు థియేటర్ లో చూసాను, మళ్ళీ ఐ థింక్ ఐ విల్ ఆల్సో గో అండ్ వాచ్ ఇన్ ద థియేటర్. అందరం కలిసి చూద్దాము. సో ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ గైస్ అ క్వశ్చన్. మీ ప్రకారం యాక్చువల్లీ నిజంగా ప్రేమ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ లవ్ అకార్డింగ్ టు యూ? వావ్. I think for me, prem is as like it grows with time, you know. లవ్ అంటే ఏంటి? Love, to me, as somebody who's been married for 11 years to the woman I love, love to me is the world that we've created for ourselves. ఒక చిన్న world మేము క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా మా కోసం. I think that world is love for me, and that world is everything. ఒక ప్రపంచం లోపలికి వెళ్తే how secure I feel, how safe I feel, how unaffected I am by everything else, how loved I feel, how I feel like I am somebody's center of their universe and somebody else is the center of my universe. That to me is love. It's hard to explain it beyond that. I think everyone has their own definition of మీ love. ప్రకారం ఏంటి లవ్? వాట్ ఇస్ లవ్? I mean, I would just say that my person just completes me. Okay. You know, my husband, he completes me. Like when I'm with him, sometimes when I was not keeping well last 2 days, and he took care of me like a mother. And a lot of times I feel like that. So whenever I call him my mom, sometimes whenever I'm not well, he'll just be around me. He'll be always around me, giving medicine, literally feeding me. Like right now, he was feeding with his own hands. I've never done that with anyone because నా చాలా టైం వరకు నేను ఒక్కటే ఉన్నాను. యాజ్ ఇన్ లైక్ ఐ వాజ్ లివింగ్ అలోన్, ఐ వాజ్ ఇన్ బాంబే అలోన్. సో ఐ వాజ్ నెవర్ ఎక్స్పెక్టింగ్, ఐ వాజ్ సో అబౌట్ మై సెల్ఫ్, డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ మై సెల్ఫ్. కానీ ఇప్పుడు సడన్గా వరుణ్ వచ్చినప్పటి తర్వాత తను అన్నీ చేసేస్తాడు నా కోసం, ఈవెన్ వెన్ ఐ డోంట్ ఆస్క్. సో హీ కైండ్ ఆఫ్ కంప్లీట్స్ మీ. And Lavanya ante, I mean, I can totally imagine how well she takes care of him. I have no doubt. And I keep telling her she's going to make an amazing mom. Idantha cheptunte I have a feeling Varun's going to make an amazing dad. I feel like, you know, he'll be like always, he'll take care of everything. I think Navin garu, like Rahul said, ఒక చిన్న ప్రపంచాన్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఎక్కడి నుంచో బయలుదేరి వచ్చి ప్యాషన్, సినిమా, జీవితం ఎంతో కొంత నేర్చుకొని తెలియని విషయాలు నేర్చుకుంటూ ఎదుగుతూనే ఉన్నాం. ఆ దీంట్లో మనం వెతుకుతాం ప్రేమ ఎక్కడుంది, ఎక్కడ దొరుకుతుంది, వెతుకుతూ వెళ్తూనే ఉంటాం. కానీ మనకు తెలీదు అది మ్యాజిక్ రూపంలో దేవుడు ఇస్తారని. అంటే లైక్ నా మై వైఫ్ వర్మ, ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ లక్కీ టు బీ లైక్ ఆ సర్కిల్లో ఉండడం, తన షీల్డ్లో ఉండడం. బికాస్ ద వే షీ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ మీ కదా, నాకు ఏ భయం లేదు. ఇప్పటికిప్పుడు మీరు ఏది అడిగినా నాకు ఏ భయం లేదు. తను నా ధైర్యం. అండ్ నేను తన్ని బాగా చూసుకుంటానా, తను నన్ను బాగా చూసుకుంటుందా, లేకపోతే మా చుట్టూ ఆ ప్రేమ ఉంటుందా అంటే అది ఎప్పటికీ ఉండిపోతుందని ఒక ఫీల్ అయితే కలిగింది తను నా జీవితం వచ్చిన తర్వాత. అండ్ ఐ లివ్ ఫర్ హర్ ఫర్ ఎవర్. ఆ ఫీల్ అయితే ఉంది. ఐ మీన్ లవ్ ఇస్, ఐ జస్ట్ ఫీల్ ఇట్స్ ఎవ్రీవేర్. కానీ ఇంతే ప్రేమలో, ఇంతే లవ్లో ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ పార్ట్ ఈజ్ వెన్ you guys fight, whoever it is. If I am fighting with my girlfriend, of your godava peak moment lo, how do you guys control it and how do you guys get back again? I'm very good at controlling it. Naaku my natural reaction, na kopam vaste first nen silent ayipota. Endukante my first reaction ade, endukante kopamlo oka maata nenu anesta tarvata adi regret avuthanani naaku telusu. So kopamlo matra asalu emi or mundu nunchi ante. I think naturally my reaction to anger is I'll go quiet first. So luckily, but sometimes we'll sit down and have an argument, but I'm actually very easy to fight with because fight ayapaka I'm more than happy to come and say sorry, and I don't have ego issues. Edo ok problem undi, dani kosame kada fight chestunnam, but the problem is not you and me, and I never lose track of that. End of the day ఏ problem ఏ ఉన్నా సరే the other person is important to me, so I'm more than happy to say sorry. I'm more than happy to, I am never the kind of guy who will take a fight to bed. I won't sleep on a fight. I won't wake up in the morning still feeling angry. So whatever it is, sort it out that night before you go to sleep. Yeah, sort it out. So and my wife, for example, is sometimes she needs her time and space. She can't immediately sort it out. So if I sense that okay, she'll get even more irritated if I go try to sort it out, no, I'll give her space and then she'll cool down by herself. So we're both quite easy that way. We're not very difficult people to handle when we're angry. So yeah.
తను షీఈస్ వెరీ అన్కాంప్లికేటెడ్ ఇన్ అ వే దట్ ఏమున్నా చెప్పేస్తుంది. షీఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి పాసివ్ అగ్రెసివ్ ఆర్ దాచుకొని ఒక 3-4 days మాట్లాడకుండా అదంతా కాదు. సో దట్ వే షీఈస్ వెరీ ఈజీ టు డీల్ విత్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ easy to deal, probably slightly more difficult to deal with, but I'm very easy to deal with in a way that whatever it is, by that evening you sort it out. Don't go to bed angry. That's so nice. మీరు ఎలా డీల్ చేస్తారు లావణ్య గారు? Same, I go quiet. I don't like to argue. నాకు అసలు ఇష్టం లేదు. What do I do? In fight you mean? I mean ఫైట్ అయిపోయింది. How do I resolve it? కోపంలో how do you First thing, I hardly get angry. Rarely I get angry. I don't think I've ever seen me. So నాకు మంచి కంట్రోల్ ఉంది నా కోపంలో. I feel like you should, if you lose your control, your emotions and especially anger, it makes you weak. So not just because of that, I just don't like to lose my control normally. So and even if we have any kind of an argument or something, then I just take my time. And ఆ తర్వాత I come back laughing and smiling. That's a problem with me. Okay, God, whose apologies is first? మీరు చెప్తారా మ్యామ్ చెప్తారా? With me, I think verbal apology first నాదే ఉంటుంది. But with her, she can't say it, but you'll know when she's sorry. I know she doesn't have to say anything. I'll know it. I'll know it the minute I look at her face and her body language. I'll know she's feeling sorry. I'm like, I don't need it. So to tell that. మీరు చెప్తారా వరుణ్ చెప్తారా? I think whosoever feels ki acha is enough, but definitely we don't go to sleep, with a bad mood. Yeah, we don't, you need to cleanse it. Yeah. Even I can't take it. So we just resolve it before sleeping. Whatever it is, we talk. So whosoever feels that's their mistake or you. హిట్ టీవీ యాప్ ఇందులో షార్ట్ న్యూస్, లైవ్ న్యూస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ షోస్, మూవీస్, డిజిటల్ మ్యాగజైన్స్ తో పాటు మీ జిల్లా వార్తలను కూడా ఫ్రీగా చూడొచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఫ్రీగా ఎంటర్టైన్మెంట్ పొందండి. హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్. ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎంజాయ్ చేయండి. మీకు నచ్చిన ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎంజాయ్ చేయండి. హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆస్వాదించండి, ఆశీర్వదించండి. ఇంతమంది సెలబ్రిటీలు హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నారంటే ఎంత మంచి యాప్ ఆలోచించండి. అమెరికాలో చదవాలనుకునే వాళ్ళకి విశ్వసనీయమైన పేరు మన శౌర్య కన్సల్టెన్సీ. UKలో 1 year masters. 2 years work permit up to 5 years visa. Contact Saurya Consultancy. Contact 89851 89851.